안녕하세요. Hello everyone, this is Lee Chung-ho, CEO of Refeed that seeks to become the next Aramco. 네, 오늘 My 리피드에서는 pitch today 세 가지 키워드가 revolves 있습니다. around three key keywords: 수거 후 collect 바이오 used 성분으로 cooking oil, 분쇄하고 refine into 마지막으로 biofuel to 친환경 인증을 airplanes, and 만듭니다. create method 세상이 for 모두가 green 친환경으로 certification. 바뀌어가고 있습니다. The world is 심지어 turning 비행기 green, 연료도 even 친환경으로 바뀌고 aviation 있는데요. fuel. And 2022년 since 프랑스에서 2022, France 1%의 introduced 바이오 mandatory 항공유 usage of 연료 사용을 1% 시작으로 bioaviation 2025년까지는 fuel, and 전 from 세계 모든 2025, 항공기의 every 20%가 aircraft in the world 바이오 must use more 항공유를 than 사용해야만 2% 합니다. of green fuel. 그래서 이 시대가 The 다가오는데 demand for 바이오 항공유의 bioaviation 수요는 fuel will 지금보다 steeply 20배 increase by 이상으로 증가할 2025, 것으로 driving 예상합니다. up the 이에 value 따라 of the main 이 raw 원료라는 material, 해수면유의 가치도 which 많이 is 상정되고 오를 used 것으로 cooking 예상하고 oil. 있습니다. 그래서 에너지 So 기업에서는 energy 이러한 해수면유를 companies will 액체 황금, 리퀴드 골드라고 부르고 call them 있습니다. liquid 혹시 gold. 이런 So if you 규모 have 사업에 관심 leftover 있으신 cooking 분들은 oil, 지금부터 리피드에 maybe 주목해 you 주세요. need to focus 왜냐하면 on, maybe you need 리피드는 to consider investing in 수거부터 refeed 바이오 항공유 because we 분쇄까지 do 모두 everything 다 from 하는 회사입니다. collection to 사실 이 refining. 로드맵에서 In 가장 the 중요한 roadmap, 단계는 the most 분쇄가 아닌 important part 수거입니다. is 그 collection, not 이유는 refining, because 해수면유의 waste 그 이유는 cooking oil 수거하는 수요에 market 비해 is a 해수면유의 공급은 seller's 한정적이기 market 때문에 누가 because 이 수거 supply is 시장을 quite 장악하느냐가 limited. So 비즈니스의 those who 키 dominate 이벤트입니다. the collection 따라서 will emerge 리피드는 첫 as a 단계부터 winner. 바로 So that's 수거하러 why 시작합니다. Refeed focuses on the 이번에는 first 베트남으로 phase first. 날아갔습니다. We flew to 14만 톤. Vietnam 이 숫자는 and 베트남 해수면유 전체 시장의 규모가 130,000 아닙니다. tons. This is not the total market of 버려지는 used 해수용유가 oil in 불법 Vietnam. 수거되어서 That is 재사용되고 the 있는 reuse amount, 수거용유입니다. illegal 우리나라 reuse 한국의 amount 해수용유 in 시장이 Vietnam. 한 해 18만 톤 정도 있는 In 거에 Korea, 비하면 베트남의 불법 시장만 해도 the 한국의 total market 80% is 이상을 차지하고 있습니다. 180,000 ton. 특히 이 불법 You 시장에서 can 정말 see 재밌는 점은 that the illegal 속상하지만 market in 우리가 Vietnam is 프랜차이즈 quite 식당에서 big. 나온 이름들이 And the irony of this 또 illegal market is 재사용되고 that 있는 massive 점입니다. franchise 왜냐하면 company 이들은 are the 본인을 잘 major 관리해서 진행하기 supplier 때문입니다. because they provide 저희는 프랜차이즈 high 식당에게 이와 quality 같은 우려를 used 전달하였고 oil. 이들의 So we shared 임무가 the 수거함으로써 situation with 리피드와 Vietnamese 직접 수거 franchise and 계약을 맺게 we won their 되었습니다. heart and reached a contract. 리피드는 고객의 Refeed 편리함과 has a system that 투명한 encompasses 관리를 full 투명한 cycle of 처리를 oil 약속하기 위해 collection 전 과정 and every 시스템을 transaction 자동으로 is 관리되는 리피드 솔루션을 automatically 개발하였습니다. recorded. 이 You can 솔루션을 see 통해 장소, that the 공기량, refeed 시간, system 그리고 수거량까지 모두 and you 자동으로 기록이 can 됩니다. collect logs including the amount 네, 고객은 and the 리피드 collector. 솔루션을 통해 손쉽게 수거를 요청할 수 And the 있습니다. customer 뭐 can request 장난처럼 for collection 수거를 very 요청하고 easily 차량 like 운전을 하게 this and 되면 저희 upload the 라이더는 photo 그 and 위치로 our 확인을 rider will 하고 identify the 직접 location 수거 위치로 and 이동하게 then 됩니다. move 수거 to 후 the 물량을 collection 체크하고 이 point 물량은 and check 시스템에 the volume 기록되면 and 가지고 record the 차량으로 분류하게 volume in 되는 our 과정입니다. system and come back to our warehouse. 이렇게 모인 데이터를 바탕으로 And based 저희는 on these 고객들에게 data, we 해수용유 수거 issue monthly 레포트를 발행해 reports 드리고 on 있습니다. the 이 consumer, 레포트를 통해 quantifying their 탄소 배출 carbon 감축 효과와 reduction 그리고 activities. 이들이 저에게 배달되는 And we 유량인 also 해수용유가 어떻게 정제되는지를 show 한눈에 how 알아볼 수 their 있습니다. oil is refined by 저희는 us. 지난 12월 Since the 베트남 수거업계에서 establishment of 일했으니 Vietnamese 약 4년의 시간 subsidiary in 동안 December last 4만 year, 톤의 we 죄송합니다. collected 4톤의 accumulated volume 4톤의 of 해수용유를 4 수거하였고 tons 매주 of 10% used oil, 이상의 증가를 보이고 and which 있습니다. increased more than 저희의 다음 목표는 10% each week. We 2026년까지 aim to 베트남을 have 통해서 50% 10만 of 톤의 total 해수용유를 market 수거하는 share 것입니다. and make refeed certification. 이제 리피드의 고민은 이렇게 형성한 And our 해수용 시장을 goal 어떻게 지킬까입니다. is to 저희는 우리 protect the 회사부로 market. 인증과 And the 데이터를 solution is 모았습니다. 전 세계적으로 certification and 현재 data. 가장 널리 쓰이고 And the 있는 most widely 물업 used 연합의 certification is at ISCC입니다. ISCC of EU. 하지만 이런 물업 연합의 However, 인증은 현재 this 베트남의 certification is 해수용유 not 문제를 해결하지 without 못하고 있습니다. loophole and it is not solving 그 이유는 Vietnamese 첫 단계인 problem 배출처와 수거업체들 because 간의 from 관계를 the 유인가가 emitter 아닌 to 자라순단이라고 the 하는 collector, 방식으로 there 인증하고 is no 하고 있기 way of 때문입니다. certification 이렇게 of 허술한 origin. 인증을 It is 토대로 based on 인증을 인증해서 self-certification. 불법으로 흘러나온 And that 해수용유는 leads to illegal 베트남 시장에서 식용으로 사용되고 있습니다.
used oil reuse problem. So from the first step, we can collect the data so we can provide more dense and more accurate certification compared to ISCC. So we can solve problems in all the countries, including Vietnam. And to rapid standardization, we are working with Korea's KT and Vietnamese Environment Ministry. And we will create success in Vietnam and expand quickly to surrounding countries like Indonesia and India, where similar situations abound. And this is our team. On the far left is myself, an energy policy expert, and we have petrochemical engineer and marketing expert in our team. We used to live in a house in Vietnam, and we have been sleepless even at night to discuss about the problem and solution. Our vision is to solve social problems by certifying the process of used cooking oil. We are Refeed, and please visit us in our breakout room. Thank you very much. Thank you very much for your wonderful presentation on the certification of origin and recycling of